3, 2, 1 Viper. Tôi tỉnh dậy hét lên trong cơn tê liệt ngột ngạt, lồng ngực phập phồng nặng nề và đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Miễn là tôi có thể nhớ tôi đã luôn gặp ác mộng. Đôi khi, họ đã bắt đầu như một kiểu mà hầu hết mọi người đều có, trượt một kỳ thi, chạy trốn khỏi những con quái vật hung hãn, thấy mình khỏa thân trước lớp. Những cơn ác mộng bình thường. Nhưng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, ngôi nhà của tôi trở nên tối tăm hơn và đáng lo ngại hơn. Gần như hàng đêm tôi đã được xem những màn trình diễn trực tiếp rùng rợn về việc tìm thấy xác chết rơi khỏi cửa sổ tầng trên cùng, bị chôn sống và tất nhiên là vật yêu thích cũ của tôi, bị chết ngạt bởi một con rắn chết chóc. Tuy nhiên, cơn ác mộng này cho đến nay là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi. Như thường lệ, cha tôi chạy vào phòng ngủ của tôi để xem có chuyện gì. Bây giờ tôi có lẽ đã quá già cho tất cả những điều này nhưng tôi vẫn thấy thoải mái về khả năng dự đoán của toàn bộ quy trình, tiếng bước chân đi xuống hành lang, tiếng bật đèn hành lang, giọng nói bình tĩnh quen thuộc. Anh ấy ngồi xuống giường bên cạnh tôi, ôm tôi thật chặt như khi tôi còn nhỏ. Sẽ vượt qua chuyện này. Charlie, anh nói nhẹ nhàng, cơ hội sẽ là một điều tốt. Cha tôi đã chi hàng ngàn đô la cho bác sĩ tâm lý này đến bác sĩ tâm lý khác nhưng dường như không có gì giúp ích được. Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ từ bỏ tôi. Tôi đã tìm thấy một người có thể giúp bạn. Hãy cố gắng và ngủ một chút. Đó không chỉ là nỗi kinh hoàng ban đêm đã gây ra cho tôi. Gần đây, tôi đã trở nên khiếp sợ với hầu hết mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng. Côn trùng, nói trước công chúng, độ cao, bóng tối và đặc biệt nhất là rắn. Bạn sẽ không tin tôi là cô gái như vậy nếu bạn gặp tôi 6 năm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Tôi dữ dội, thông minh, học thức thể thao và dũng cảm. Tôi đã giành được nhiều cúp và thậm chí đã được đề cử cho giải thưởng học bổng, nhưng với giấc ngủ ít và luôn lo lắng, tôi như một thây ma thở sống trong ngày. Không thể tập trung vào bài vở ở trường. Mọi thứ đã thay đổi trong ngày khủng khiếp đó. Tôi sợ hãi thế giới, sợ hãi điều gì sẽ xảy ra với tôi tiếp theo. Và tệ hơn, tôi đã thất bại thảm hại. Tôi nhìn anh ta đi, để đèn hành lang sáng. Thông thường, tôi sẽ giả vờ như mình đã bình tĩnh lại, nhưng sau khi anh ấy rời đi, tôi thường nằm thao thức hàng giờ, không muốn bị cuốn vào bất cứ cảnh tượng khủng khiếp nào mà tiềm thức của tôi dành cho tôi tiếp theo. Tôi nằm đó cố định trên một góc tối của trần nhà. Một cái gì đó đã phải thay đổi. Tôi không còn nhận ra mình nữa. Tôi nói với mẹ tôi trong đầu, mặc dù tôi biết không có ai ở đó. Cô ấy đã ra đi mãi mãi và cô ấy sẽ không bao giờ trở lại. Điều mà tôi sẽ không làm có được một giây phút cuối cùng với cô ấy. Tôi ôm gối khóc trong vô vọng. Tôi không nhớ mình đã ngủ. Sau một chuyến lái xe rất dài và hơn thế nữa là một bữa trà và bánh quy trong phòng chờ của bệnh viện Belfry LLC ở Ontario, tiến sĩ Reno mời tôi vào phòng tư vấn của ông ấy. Sau một loạt câu hỏi dài của gia đình, anh ấy nói tôi muốn anh nói về vụ tai nạn Charlie. Tôi biết điều này sẽ khó khăn cho anh, nhưng tôi sẽ cần anh nói chi tiết nhất có thể. Qua những ngón tay chập chờn, tôi đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Tôi đã ngồi trên xe như thế nào bên cạnh mẹ sau vụ va chạm. Tôi đã chứng kiến quần áo của cô ấy bốc cháy như thế nào. Một người lính cứu hỏa đã kéo tôi ra khỏi đống đổ nát khập khiễng bất lực và quẫn trí và tôi đã trông chừng trên vai anh ấy khi cơ thể mẹ tôi cháy đen. Tôi cố gắng diễn tả sự vô vọng và đau buồn mà ít cảm thấy khi nhìn cô ấy đi xa dần và tôi đã cảm thấy bất lực. Vô dụng và tức giận như thế nào vì không thể làm gì để cứu cô ấy. Sau một giờ dài mệt mỏi, bác sĩ đã tổng hợp các ghi chú của mình và cảm ơn chúng tôi. Một tuần sau, bố tôi nhận được một lá thư từ phòng khám. Nó đọc: ông Emerson thân mến, chúng tôi đã phát hiện ra rằng con gái của bạn dường như đang mắc một chứng bệnh mà chúng tôi gọi là chứng trễ thần kinh đồng bộ. Đây là một tình trạng hiếm gặp được đặc trưng bởi sự tích hợp của các tế bào thần kinh được kích hoạt bởi một sự kiện chấn thương. Sự hợp nhất của các tế bào thần kinh gây ra hoạt động cộng sinh quá mức trong não, biểu hiện dưới nhiều hình thức bao gồm cả nỗi kinh hoàng về đêm và nỗi sợ hãi phi lý như những gì con gái bạn đã trải qua. Do hiện tượng hiếm gặp và thiếu nghiên cứu, tôi chưa thể sử dụng bất kỳ loại thuốc an toàn nào. Tuy nhiên, tôi có thể đưa ra một điều có thể có ích cho bạn. Tôi đang thực hiện một thử nghiệm nghiên cứu tại phòng khám của mình để khám phá bản chất của tình trạng bệnh. Bệnh nhân được tiếp xúc với một loạt các bài kiểm tra và thử thách tâm lý bằng cách sử dụng thiết bị VR tiên tiến có thể đánh vào tiềm thức. Phần lớn bệnh nhân vượt qua các cuộc kiểm tra đều giảm đáng kể các triệu chứng, thường là đã hồi phục hoàn toàn. Thật kỳ lạ, hầu hết quên trải nghiệm VR của họ hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi phải cảnh báo bạn rằng nó không phải là một quá trình đơn giản hay dễ dàng và cũng không phải là một quá trình phổ biến do sự tranh cãi của các phương pháp. Các đối tượng thường xuyên bị đẩy đến và vượt quá giới hạn của họ. Được điều khiển bởi sự không giỏi của chính họ. 3, 2, 1 Viper. I woke up screaming in a stifling paralysis, chest heaving heavily and eyes wide open, staring into the dark. For as long as I could remember, I'd always had nightmares. They'd started out as the kind most people have from time to time, failing an exam, running from malevolent monsters,
finding oneself nude in front of the class. Normal nightmares. But since the accident, mine had become grotesquely darker and more disturbing. On an almost nightly basis, I was presented with grisly live showreels of finding dead bodies, falling out of top-floor windows, getting buried alive, and of course my old reoccurring favorite, being suffocated to death by a deadly viper. This nightmare, however, was by far my worst to date. As usual, my father had come rushing into my bedroom to see what the matter was. I was probably far too old for all this now, but I still found comfort in the predictability of the whole routine, the footsteps coming down the hallway, the turning on of the hallway light, the familiar calm voice. He sat down on the bed beside me, hugging me tightly like he did when I was a child. "We're going to overcome this, Charlie," he said softly. "Chance would be a fine thing." My father had spent thousands of dollars on psychologist after psychologist, but nothing seemed to help. Yet, he never gave up on me. "I have found someone who can help you. Try and get some sleep." It wasn't just the night terrors that plagued me. Lately, I had become terrified of almost everything you could imagine. Insects, public speaking, heights, the dark, and most especially, snakes. You wouldn't believe I was the same girl if you'd seen me 6 years ago, before the accident. I was fierce, smart, academic, sporty, and brave. I'd won many trophies and had even been nominated for a scholarship award, but with little sleep and riddling anxiety I was a living, breathing zombie during the day, unable to focus on my schoolwork. Everything changed that terrible day. I feared the world, feared what it would take from me next. And worse, I was failing miserably. I watched him go, leaving the hallway light on. Usually, I'd pretend I had calmed down, but after he'd left I'd often lay awake for hours, not wanting to be sucked back into whatever gruesome scene my subconscious mind had in store for me next. I lay there fixated on a dark corner of the ceiling. Something had to change. "I don't recognize myself anymore," I said to my mother in my head, though I knew no one was there. She was gone forever and she was never coming back. What I wouldn't do have one last moment with her. I cried hopelessly into my pillow. I don't remember falling asleep. After a very long drive and more than one round of tea and biscuits in the Belfry LLC clinic waiting room in Ontario, Dr. Reynolds invited me into his consulting room. Following a long stream of familiar questions, he said, "I want you to talk about the accident, Charlie. I know this will be difficult for you, but I will need you to go into as much detail as possible." Through twiddling fingers I told him everything. How I'd been in the car next to my mother after the crash. How I'd watched as her clothes caught fire. A firefighter had pulled me out from the wreckage, limp, helpless, and distraught, and I had watched over his shoulder as my mother's body burned black. I tried to describe the hopelessness and grief I'd felt as I watched her slip away into the distance, and how helpless, useless, and angry I had felt for not being able to do anything to save her. After a long, grueling hour, the doctor compiled his notes and thanked us. A week later, my father received a letter from the clinic. It read, "Dear Mr. Emerson, we have discovered that your daughter seems to be suffering from something we call synchronous neuronic hysteresis. It's a rare condition characterized by the integration of neurons triggered by a traumatic event. The merging of neurons causes a symbiotic overactivity in the brain which manifests itself in many forms, including night terrors and irrational fears such as the ones your daughter has been experiencing. Because of the rarity of the phenomenon and the lack of research, I am not yet able to administer any safe medication. There is, however, one thing I can offer which might be of some benefit to you. I am conducting a research experiment at my clinic which explores the nature of the condition. Patients are exposed to a series of psychological tests and challenges using highly advanced VR equipment which is able to tap into the subconscious mind. The majority of patients who pass the tests come away with a dramatic reduction in symptoms, often having made a full recovery. Strangely, most forget about their VR experience entirely. I must warn you, however, that it is not a simple or easy process, nor is it a popular one due to the controversiality of the methods. Subjects are frequently pushed to and beyond their limits, steered by their own unsupervised